Hey guys, welcome to my YouTube channel. So naitwa Sylvia and I'm new in YouTube. So guys, please subscribe my channel na mweke notification on for the latest videos. So as for today, nilikuwa nataka nionyeshe venye mupika pilau. Pilau ya Kiswahili hivyo, but not really. Kila mtu ako na njia yake ya kupika pilau, but mine is the tastiest. So guys, acha nionyeshe the ingredients of today. So for today, we are going to use onions, red onions, and then tutakuwa tunatumia nyama, msijali nyama kidogo. It's nika nyama kakota, so iko tu sawa. And then tunaenda kutumia, this is pilau masala and this is salt. And then we have whole pilau masala, we have cinnamon sticks, we have iliki, the cardamoms, then we have cloves, and we have cumin seeds. So zote zinaingia kwa pilau. And then we have our paste here. It's garlic and ginger. So guys, let's start the video. Chatu niwapikie. Okay, so chatu na. So guys, tushaweka mafuta yetu na vitunguu. Then we're waiting for the vitunguu zitanuka golden brown hivyo. So in the meantime, kitaringi, I'm going to put my beef ndani ndio pia get the heat. So now I'm going to put my garlic and ginger paste. There we go. So that we can wait for them. What is it? I'm golden brown zikiwa pamoja. There we go. Hey guys, harufu ya saumu inanukia, it's smelling good. Juna sikia niwaambie mkam, but tampozini hapo hivyo mngojea iive. So we'll give it a stir. Ndio kwa isishike chini. So we'll give it a stir. Ndio kwa isishike chini. So guys, at now nikingoja pia the kitunguu saumu itanikwe brown, I'm going to put my whole pilau masala. First I'll pause the pilau masala nye powder nitaiweka, but for now naweka kwanza hii. So ndio iwe pia na mafuta. As we wait ndio pia saumu na garlic. Ni garlic na ginger. Sorry guys. So we just give it tunachina tukikoroga so that isishike chini. So there we go. Hey guys, hii harufu inatokea hapo hivyo, nasikia kuambia karibu. But so guys, this is my way of cooking pilau. Kila mtu ako na njia yake ya kupika pilau, but this is how I do it. Yeah. So guys, sahi kitunguu saumu and tangawizi zimeturn kuwa brown, and you can see nitaanza kushika chini. So at now nitaenda kuweka pilau masala yangu, the powder form. So I've used this one, nimetumia vijiko mbili. That's 2 sachets of pilau masala. Ile ya 20 bob. That's why I'm telling you guys, my pilau masala, it's very affordable. You can cook. Yaani ukikuta nako kamia mbili kako itapika. Ikiwa na craving ya pilau, you'll just eat your pilau. And then I'm going to put my salt. But take mingi kwanza since isikue too salty, since in my garlic
Mko ameshaweka chumvi. So I'm going just to put a little. Like that. So I'm going to give it a stir. But now guys, ndio niwache pia the pilau masala iweze kucook. I'm going to put in some water. Ndio I give it time so that it can cook. And guys, subscribe hapo hivyo, like my video. Na msisahau ku comment if you know anything that you interested ama kitu nataka kujua more about it. Msisahau ku comment. Msisahau guys. Aya. So let's put some water. So just a little bit of water. Oh God. Guys, from now, mtoto kwa gate anasikia harufu ya pilau. Yani navurutia manze. So guys, ninawaambia mkuje na sahani, nikuje niweke, mimi si mchoyo, mkuje mkule pilau. Yeah? So we'll give it a little stir. And then I think I'm going to add some more water. Kidogo tu, kidogo. Yeah, like that. So give it a good stir. And guys, this is pilau njeri. Ini pilau. And the outcome is amazing. Guys, you are danganyi, it's amazing. Eat right at home and then you give me your results. Msahau comment. Na please guys, subscribe hapa kwa YouTube channel yangu. So guys, right now pilau masala yetu imeshaiva. As you can see, unaona inaanza sasa kukua. Come to get together. They come together kwa sufuria. So, ikionekana hivyo, it's now ready. So, I'm going to use 2 cups of rice. Ini pishori, I use pishori for the best outcome. But you guys, kani mchelingi unapenda, you can use it. But as for me, I prefer pishori. As for now, nimeshaiosha. So, I'm going to put it right here. Then, naenda kuikoroga. Guys, don't worry about it. Nimeshika chini. Once tumeweka maji, it will all go away. So, kidogo tu. And then, since I used 2 cups of rice, naenda kutumia only these 2 cups of water. Since it's 1 glass of rice, alafu 1 cup ya maji. I use 1 cup of rice and water. So, some water. Like I told you guys, hiyo venye imeshika chini, once you put water, it's inapotea. So right now I can feel the clumps uko chini. So iko sawa. But you just give it a stir. And guys, my pilau masala huwa siweki tomato paste. I just cook the Swahili way. So yeah. Guys, the outcome iko sawa. Msimainde ati kwa sababu sijaweka tomato paste. Bado itatokea poa. As for the guys wenye wanasema about maybe color of the pilau masala mostly hata ipikangwi na pilau masala sorry guys pilau haipikangwi na tomato paste, so mine I just do away with tomato paste. Yeah, so nimeweka cup moja, so I have to keep the other one.
So I'm going to keep the other one. By the way, hii recipe ni rahisi sana. Kama uko na haraka unataka kwenda pahali, this is the right thing to cook. Yani within some few minutes you're done. Kula ni hivyo, you see. So hii ni chakula ya haraka. Okay? So give it a good stir. And then now we are going to taste kama hiyo chumvi imetosha ama haijatosha. Sasa hii ndio time poa ya kutaste. Ndio pia usipike chakula pia iko na chumvi kidogo, as in chumvi kwa to the medium way, eh? So for salt I think it's okay. So we are good to go. So guys, it's done. So now I have nimefonikia and then wait iive. And right now guys, I'm sweating. I'm really sweating. Yani the kitchen is so hot guys. But ile harufu inatoka hapa. Oh god. Kuna utamu. So guys, nafunikia and then we wait for it to cook. You see? Easy as that. So, and then we're going to check our heat. Basically too much ndo pia mchele isiungue. So tunapunguza moto kidogo tu. And we're done. So guys, in about maybe 8 minutes or 10 minutes, food itakuwa imeshaiva. So keep watching. Msisahau tena subscribe hapo hivyo kwa channel yangu. Like my videos and share and comment guys. Msisahau. It's your girl here, it's Sylvia. Subscribe my channel guys. Aya. So guys, pilau yetu imeiva. Guys, mimi nakwambia, nasikia ile harufu nasikia. It's overwhelming guys. So, pilau yetu hapa imeshaiva, imekauka maji. And for guys, watu wanasemanga kutokorogange mchele. So as for mine, venye mokoroga, I just do it like this. Even though pilau inakorogwa, you don't stir. So, unafanya hivyo. See how it's looking? Moja. Guys, it is very affordable. Yani unaweza get just around. Guys, and right now I put my stove off since our pilau is now ready. So guys, here mkoje huku na sahani. Jile kunukia kuna nukia. So guys, acha niwatestia niwaambie venye iko. Haya. So guys, pilau yetu imeiva. So for now, okay, see tunakulanga hivi kidogo. Hii ni tule starter ya kutaste. So lazima niweke sinia ya pilau nikule. So guys, hivyo ndio pilau yangu inaka. And as you can see, imetoka moja. So for pilau, I use pishori. Guys, pishori is the best. Na pia the taste, si advertise, but pishori is the best. So get to know your supplier. Jo pia kuna suppliers, maybe wanaeka mchele yenye maybe si ile poa, but for this one, guys, ni poa. So let me taste it for you guys. Hey guys, hey mautamu, hey, wacha nionje ingine alafu niwaambie jile utamu nasikia hapa. Guys, sasa hii sorry hii, and then you tengeneza your kachumbari. But for kachumbari, I'll do another video for you guys next time. But for today, nimeshaonyesha venye unapika pilau. So tumia either kachumbari ya kupikia ama kachumbari tu ya kutengeneza, maybe if it's guacamole, anything, any kachumbari that you like, you can go it with it. Na pia ama mandizi hivyo. So guys, mimi nawaambia hii na taste heavenly. Sichochi, you guys try it and then you nipe results zenu. But hey guys, sijui nikatapo video ndio niweze kukula hii chakula vizuri juu ni tamu. Aya guys, bye. Msisahau msubscribe kwa YouTube yangu, kwa channel yangu. You give it a like,
share, comment, mniambie how you guys think about it. And guys, msiniangushe please. I'm new into YouTube, so guys, nisupportini na nawapenda sana. Love you. Bye. Mwah.